Diddamii tokkoffaan it is used to protect its users by encrypting their data and masking their IP address when using public network. Gaafa public network fayyadamnu user data encrypt gochuudhaan akkasumas immoo IP address mask gochuudhaan akkasumas yookaan hidden IP address gochuudhaaf kan fayyadu firewall and IPS firewalling inbound fi outbound block gochuudhaaf malee encrypt gochuudhaaf miti. IPS kan jennuun immoo yookaan intrusion prevention systemiin kun jalqaba osoo attackeriin tokko gara sistema keenyatti hin seenin dura prevent gochuudhaaf yookaan gaafa detect godhee gaafa attackeriin tokko yaalii gaggeessu detect gochaa alert akka godhuuf jechuudha. Kun kan gargaaru saniifuu ta'uu hin danda'u biin VPN yookaan virtual private network isa jennuun akkasumas remote access virtual private network yookaan VPN security keessatti gahee olaanaa waan qabudha jechuudha. Tokkoffaa data keenya encrypt gochuudhaan akkasumas IP address hidden gochuudhaaf VPN nu gargaara yookaan barbaachisaadha jechuudha. Saniif deebiin keenya biitaa fakkeenyaaf si halaallu yoo taate network access controlling kuni encryption osoo hin taane who can access the network eenyutu access gochuu qaba akka jedhu privilege kennuudhaaf kan nu gargaarudha. Akkasumas check device godha jechuudha. Device security isaadha osoo network keenya fayyadamuun eegalin dura security isaadha maal fakkaataa akka jedhu check gochuudhaaf kan nu gargaaru. D irratti kan jiru security information and event management system. Inni kun immoo collect yookaan logo collect gochuudhaaf logo collect godhee analyze logo kan jennu sistema kicha eenyutu access godhee saamee akka access godhame maal fayyadamanii login gaafa godhan log out gaafa godhan tokkoon logoon isaadha collect gochuudhaaf kun immoo kan gargaaru. Saniifuu deebiin keenya biitaa jechuudha. Encrypt fi mask IP address nu gaafate waan ta'eef saniif deebiin keenya biidhataa jechuudha. 22ffaan dash is the most common forms of proxy server. Waa'ee proxy server irratti kan nu gaafachaa jiru. That pass request from private network to the internet through firewall. Asirratti waa'ee proxy serveriiti. Proxy server gosa proxy serverii tahee request private irraa gara internetitti kan forward godhu jechuudha gara biraatiin. Asirratti dirra kan jiru firewall jaa asirratti proxy nu gaafate waan ta'eef jalqabuma irrattu diin deebii ta'uu hin danda'u ni baasna jechuudha. Itti aanee shared proxy jaa inni share proxy kun nama baay'eedhaan proxy nama baay'eedhaan fayyadamnuudha. Saniifuu inni request pass godhuuf miti kan gargaaru een ta'u forward proxy kana jechuudha. Send request from user irraa gara internetitti forward ka godhu isa forward proxy jennuun kanaatu nu gargaara. Saniif deebiin keenya biitaa jechuudha. Fakkeenyaaf si gaafa laallu public proxy immoo jalqomaa openidha jechuudha. Hundaafuu openii ta'edha. Saniif deebiin keenya biitaa jechuudha. Itti aansee kan argannu 23ffaadha. It is the way to map multiple private IP address inside local network to public IP address before transferring information to the internet. Information kan gara internetitti transfer gochuudhaan duratti private IP address gara public IP addressitti jijjiiruudhaaf kan fayyadamnu eenyudha as keessatti kan gaafachaa jiru. Saniifuu converteraa jechuudha. Amma kaasooynu private IP address gara publicitti kan jijjiiruudha. Tokko een maal jaa gateway dha. Gateway connect different network gochuudhaaf malee convert gochuudhaaf miti. Inni lammaffaan VPN dha. VPN immoo encrypt gochuudhaaf connection keenya secure gochuudhaaf network keenya kan gargaaru. Saniifuu kunis converteraa miti. Akkasumas sirratti kan jiru proxy dha. Proxy serveraa fi client jidduudha kan jiraatu jechuudha. Kan reefum tan akkuma laalletti forward gochuudhaaf kan gargaaru. D irratti immoo diin keenya immoo NAT yookaan network address translation dha jechuudha. Kana ta'a jechuudha deebiin keenya. Inni kun maal godha asirratti gaheen isaati convert private IP address into public itti convert gochuudhaaf jijjiiruudhaaf kan fayyadamnu network address translation kana fayyadamna jechuudha. Saniif deebiin keenya adiidha jechuudha. Inni itti aanu 24ffaan the management and maintenance of an organization computer network include setting up and the configuration network hardware and the software
while monitoring network performance is called kan hundaa'u kan of jalatti qabatu yookaan kan hundaa'u control kan godhu tokkoffaratti manage jira akkasumas maintenance jira jechuudha. Maal computer network eessatti organization keessatti fakkeenyaaf include setting up gochuu yookaan setting garagaraa configure gochuu configure network hardware keenya configuration isaa sirreessuu software akkasumas sirreessuu dabalataan immoo monitor gochuu network performance isaadha check gochuudha jechuudha. Saniifuu isaaniin kan hundaa'u kan of jalatti qabatu yookaan walumaa galatti kan jaamanii network server configurationiin isaaniin jiru kan keessaa isa tokkodha jechuudha. Single workidha jechuudha. Network service supervision immoo innis garee monitoringiiti. Monitoringii keessaa jechuudha. Kunis singleidha jechuudha. Inni itti aanu immoo network system administrator kana jechuudha. Deebiin keenya siidhata. Network system administratoriin hojiilee gara walitti jenne kan hundaa'u kan manage godhu yookaan walumaa galatti kan yaamaman management, maintenance, configuration, installation tokkoon isaanii network system administrator kan irratti kan hammatamanii jechuudha. Dirra kan jiru immoo network system installation qofaa jechuudha. Kun install eeguu godhe booda keessaa ba'a jechuudha. Install qofa setting configuration fi monitoring fi maintenance hin hammatu jechuudha. Kunis single workidha. Saniif deebiin keenya siidhata jechuudha. Inni itti aanu 25ffaan a set of rule that control the working environments of user in the computer account is called server irratti userii fi computerii kan control goonu yookaan manage goonu inni kun set of rulein kana control gochuudhaaf nu gargaaru local policy ja local policyin single device irratti yookaan single userii dhaaf jechuudha. Saniifuu userii fi computera walitti hin sassaabu jechuudha. Saniif A ta'uu hin danda'u. Biin immoo group security. Group security groupidha malee policy miti jechuudha. Saniifuu set of rule ta'uu hin danda'u waan ta'eef B ta'uus hin danda'u. Inni itti aanu password policy. Password policyin environmentii nuti control goonu kana keessaa isa tokko jechuudha. Saniifuu group policyinis deebii ta'uu hin danda'u. Password policyin deebii ta'uu hin danda'u. Diin immoo group policy ja. Group policyin isa kana jechuudha. Group policy kana fayyadamneetiti central manageridha jechuudha inni. Central managerii eenyuti? Useriitii fi akkasumas computer manage gochuudhaaf kan nu gargaaru group policyidha jechuudha. Kanaaf server irratti keessaafu server irratti group policy fayyadamneetiti userii fi computerii manage yookaan control kan goonu jechuudha. Saniif deebiin keenya diitaa jechuudha. Inni itti aanu 26ffaan dash are designed for maintaining and governing the network, determine the policy and the procedure required from monitoring, managing and maintaining computer network idha. Asirratti design ka godhame maintain fi governing the network, determine policy and the procedure idha jechuudha. Required for monitoring, managing and maintaining computer network. Kanaaf design ka godhame eenyudha? Tokkoffaratti internet control message protocol yookaan ICMP isa jennuun kana. Inni kuni networkii diagnosis gochuudhaaf kan nu gargaaru. Fakkeenyaaf kanneen akka ping fa'aa gochaa networkiin keenya sirriidha moo sirrii miti. Sirriitti configuration isaa hojjetee moo hin hojjenne kan jedhu isa kana fayyadamneet diagnosis goonaa jechuudha. Asirratti kan nu gaafate maintain fi governing network jaa saniif isa kana deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Eeni biin immoo pop 3 kun immoo message dha jechuudha. Beekamaadha. Retrieve email from server dha jechuudha. Email server irraa argachuudhaaf kan nu gargaaru post office protocol version kan jennuun kuni sirra kan jiru simple network management protocol. Inni kun immoo walumaa galatti monitor and manage network device dha jechuudha. Device manage gochuudhaaf maaliif protocol dha waan ta'eef innis device manage gochuudhaaf inni kun immoo kan nu gargaaru jechuudha. Inni biraadha network management protocol. Saniifuu deebiin keenya diitaa jechuudha. Network management protocoliin kuni walumaa galatti general protocol for network management dha jechuudha. Network keenya manage gochuudhaaf isa network management protocol kana fayyadamneeti. Saniif deebiin keenya diitaa jechuudha. Inni itti aanu 27ffaan plan made to ensure the essential business data is backed up and can be
restore after data loss is called. Asirratti jalqaba irratti plan made to ensuring that essential business data is backed up and can be restored after data loss is called. Kan jennuuni fakkeenyaaf data jalqaba backup goona deebinee gaafa dataan sun fail godhe yookaan loss ta'e restore goona. Plaanii jalqaba irratti essential business keessatti kan kaayyannu kan qabannu risk based strategy osoo hin taane risk based strategy ni riskii manage gochuu irratti focus ka godhu malee data backup godhu irratti miti jechuudha. Inni lammaffaan immoo reactive strategy respond after problem occur eegu godhe booda yookaan eega problem tokko gahee booda fix gochuudhaaf kan response ka goonuudha. Saniifuu biisin ta'u backup strategy kana jechuudha. Backup strategy jalqaba irratti define how data is backed up and recover. Strategy nuti jalqaba kaayyannu backupin ol kaayyanna dataan keenya yoo fail ta'e kana deebisneet restore gooneet hojii keenyatti fufnaa kajoo kana strategy nuti fayyadamuu qabnu backup strategy kana jechuudha. Saniif deebiin keenya siidhataa fakkeenyaaf run to failure strategy ka jennuuni kana jechuun waayita until haga device fail godhutti eene sanbooda fix gochuudha jechuudha. Gara biraatiin immoo waayita until equipment fail before fixing rakkoon sun mudatutti hanga failure sun occur godhutti eene eeganni sun mudate immoo dammoo fix gochuudhaaf yaaluudha jechuudha. Saniif deebiin keenya siidhataa jechuudha. Inni taanu 28ffaan the most basic and comprehensive backup method where all data copy into another location is called. All data copy gaafa goonu jechuudha to another location. Amma gaafa backup fayyadamnu backupin yeroo mara sistemoota garagaraa keessatti sistemni tokko backupin qabaannu taanaan sistemni sun hagas mara amanamummaa qabaachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif guyyaa itti failaritiin uumamuun beekamu jechuudha. Sistemni haga fedhe smart ta'us backup hin qabu taanaan sistemni sun guyyaa tokko yoo fail godhu taate deebisnee argachuu ni ulfaata. Deebisnee recordiilee jalqaba fayyadamaa ture sana argachuu ni ulfaata jechuudha. Saniif yeroo mara backupin sistemoota garagaraa keessatti waan basicidha jechuudha, waan murteessaadha. Kanaaf yeroo baay'ee gaafa backup goonu bifa garagaraatiin backup goonu. Cloud irratti ni goona, external backup ni goona, external device irrattis locally backup ni goona. Dabalataan another locationitti biyya biratti fa'aa backup keenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma yoo dataan nuti operate goonu sun yookaan sistemni keenya sun barbaachisaa ta'e biyya teenyaan alatti backup isaadhaa kaa'uu nurraa eegama jechuudha. Biyya murteessaa ta'e fayyadamnee yookaan biyya amanamummaa qabdu biyya sirriitti secure taate barbaannee backup achi kaayyanna. Automatically sistema keenya as jirurraa gara sitti backup godhaa jechuudha. Yoo rakkoon wayii takka uumamee sistemni biyya keenya keessa jiru kun dhibbatti fail godhullee ta'e achi bikka kaayyanne sanirraa backup goonee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf manoonni baankiidhaa yoo fudhatan taate backupin isaanii biyya garagaraa sitti backup ni qabaatanii jechuudha. Biyya secure taatee fi amanummaa qabdu irratti backup isaanii kaayachuu ni danda'an. Maaliif sistemni baankiidhaa kun yookaan serverri isaan iddoo garagaraatti biyya keenya keessa kaa'atan sababa garagaraatiin balaa uumamaatiin ta'uu danda'a, namtolcheedhaan fail godhe taanaan sistema san baak godhanii fayyadamuudhaaf ulfaataadha waan ta'eef backupin iddoo garagaraatti backup gochuun ni danda'ama. City garagaraa keessatti magaalaa tokko keessa magaalaa biraa irratti biyya tokko keessa biyya biraa irratti agas takka backupin bifa garagaraatiin kaa'amuu qaba jechuudha sistema irratti. Saniif basic and comprehensive backup method where all data is copied to another location gaafa ta'u full backup, differential backup, mirror backup fi incremental backup jaa asirratti gaafa copy guutumaa guutuu goonu all data jaa asirratti waan ta'eef all data copy jaa waan ta'eef full backup hidhataa jechuudha. Full backup hidha. Differential backup ni kan jennuuni copy change since last full backup hidha jechuudha. Fakkeenyaaf kaleessa backup full backup jennee jirra yoo ta'e wanta kaleessa backup eega goone booda hojjenne qofa backup ka goone yoo taate differential backup jennaanii jechuudha. Akkasumas mirror backup ka jennuun immoo exact duplicates data backup gochuudhaaf incremental backup immoo copy change since last backup irraa yookaan backup yeroo dabre full ta'uu danda'a, differential ta'uu danda'a. Isa yeroo dabre backup goone booda yoo ka backup ka goonu taate inni kun incremental backup jennee yaadna jechuudha. Saniif deebiin keenya eedhataa 29ffaan in user profile type
a copy of local profile stored on server and available from any computer is called n local user profile dha. Local user profile in store on one computer qofa irratti. Kun immoo copy ta'ee local profile in server irra eega taa'ee booda from any computer gara irratti argachuu kan dandeenyudha. Biin immoo mandatory user profile jaa. Kun immoo mandatory fixed profile dha jechuudha. User cannot save yookaan change gochuu hin danda'u. Kun fixed profile dha. Kanaas ta'uu hin danda'u. Roaming user profile. Roaming inni jennuun kun immoo roaming isa jennu kana ta'a jechuudha deebimmaan keenyaa. Maaliif user across domain name irra yookaan useriin domain name garagaraatti fayyadameeti roaming useriin kan argannu. Saniifuu deebiin keenya siidha akka ta'u. Fakkeenyaaf temporary useriin kun temporary yeroodhaaf userii fayyadamnu delete after log out dha jechuudha. Yeroodhaaf login goonee fayyadamna. Gaafa log out goone immoo ofiif automatically delete bifnitti ta'uu jira jechuudha. Saniifuu roaming user profile kan jennu kana ta'a. Roaming user profile yookaan roaming profile is stored on server and automatically follows the user to any computer within domain name fayyadamnee device garagaraa access gochuu ni dandeenya jechuudha userii kan. Saniif deebiin keenya sitaa inni itti aanu all are correct about MAC address except tokko malee inni hundinuu MAC addressii correct dha jedha. MAC addressii ni ibsanidha gara biraatiin. Tokko ofirratti MAC addressiin layer 2 address jaa en layer 2 address jaa sirriidha. MAC addressii kan argannu layer 2 dha jechuudha. Voice modelii jalatti layer 2 physical jennee booda inni itti aanu layerii lammaffaa jalatti kan argannu jechuudha. Data link layerii jalatti sadaffaratti bin 48 bit binary address jaa. Kun deebii ta'uu hin danda'u. 48 bitidha sirriidha. Garuu binary address osoo hin ta'in hexa decimalidha jechuudha inni. Hexa decimalidha malee binary dha miti jechuudha MAC addressiin. 48 bitiin sirriidha garuu binary ta'e sun deebii kan taane taati jechuudha. Saniif deebiin keenya biidha ta'a. Fakkeenyaaf si halalluu taate kun hexaadha yookaan MAC addressii beeka kanaan ibsuu ni dandeenya. Inni biraadha physical address. Physical address gara biraatiin MAC addressii physical address jennee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Saniif deebiin keenya B taati jechuudha.